Good morning, students. So today we will discuss about the types of company. In the previous class we discussed about the merits and limitations of joint stock company. So today we are going to discuss about the types of company. So which are the types of companies that come under joint stock company? So the joint stock company, it is divided into two types. It is divided into two types. One is private company and the other one is public company. The joint stock company is divided into two types. One is private company and the other one is public company. One is private company and the other one is public company. So what is a private company? What is private company? So a private company is that kind of a company, or a private company means a company which restricts the right of members to transfer its share, which restricts the right of members to transfer its share. So I told you that the shares of public limited company can be easily transferable, or it can be easily transferred from one person to another person when there is a requirement or necessity of ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ private company, it's like it totally restricts the right of a member to transfer its shares. So the private company shares, it cannot be transferred from one person to another person. So transfer of ownership is not possible under a private company. Transfer of ownership is, ಸೊ ಒಬ್ಬ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವನ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಬೇರೆ ಅವನಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, which has a minimum of 2 and a maximum of 200 members. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. The private company will have a minimum of 2 members and maximum of 200 members. Yes, maximum of 200 members, excluding the present and past employee. Excluding the present and past employee. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 2 as minimum and 200 as maximum. 2 members minimum and 200 maximum. So minimum it has to have 2 members and maximum it should have 200 members. Maximum it should have 200 members. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 200 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಂಬರ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 200. So a private company is the one which does not invite public to subscribe to its securities. It does not invite public to subscribe its securities. So ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ it will not invite the general public to subscribe to the ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಸೊ ಏನು ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವೈಟ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಫಾರ್ ದಿ ಶೇರ್. ಸೊ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವೈಟ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೆಂಬರ್ ಇಷ್ಟು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 2 ಇರಲೇಬೇಕು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 200 ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರೋ ಕಾರಣ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವೈಟ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. So one more thing which has to be taken into consideration is that it is necessary for a private company to use the word private limited after
is its name. ಸೊ ಅದರ ಹೆಸರು ಏನಿದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತೇಳಿ ಇರಬೇಕು. ಎಸ್, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಎ it should use word private limited after its name. ಸೊ ಅದರ ಹೆಸರು ಕಾಳದ ಮೇಲೆ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಎ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತೇಳಿ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಟು ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್ಸ್ ನೇಮ್. ಸೊ if a private company contravenes any of these aforesaid provisions, if a private company contravenes any of these aforesaid provisions, it ceases to be a private company and loses all the exemptions and privileges to which it is entitled. So suppose ಏನಾದರೂ ಈ ಕಂಪನಿ ಈ ಏನು ಫೋರ್ಸೆಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ breaks the rule or forced provisions, then what happens is it's like it does not get any of the facilities, ಯಾವುದೇ privileges ಸಿಗಕ್ಕಿಲ್ಲ. That is why it is said that if a private company contravenes any of the aforesaid provisions, ಏನು provisions ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ, yes, it ceases to be a private company and it loses all the exemptions and privileges to which it is entitled. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ನ ಅದು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಟೋಟಲಿ ಲೂಸಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ನ ಅದು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್. So what are the privileges of a private company which is against the public company, or the privileges of a private company as against a public company? So what are the privileges which the private company gets when it is compared with the public company? The first one is a private company can be formed by only two members. Private company can be formed by only two members. ಬರೀ ಇಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಸ್, private company can be formed with minimum of two members, whereas 7 people are needed to form a public company. 7 people are needed to form a public company. Already ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಲೈಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಬೇರೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಬೇರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ 7 members. ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಬೇಕು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 7 members ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ 7 members should be there in order to form a public company. So the second one is there is no need to issue a prospectus. There is no need to issue a prospectus as public is not invited to subscribe to the shares of a private company. There is no need to issue prospectus. So ಅಲ್ಲಿ prospectus issue ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. There is no necessity to issue prospectus. ಅಲ್ಲಿ prospectus ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ prospectus ಅನ್ನು ಏಕೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ it is not inviting the public to subscribe for the shares. So public ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, it is not inviting the public to subscribe for the shares. ಸೊ ಏನು ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕನ್ನು ಕರೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಟ್ ನಿಡ್ ನಾಟ್ ಇಶ್ಯೂ ದಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್. ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ವೆನ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ issuing of prospectus. It is like it is not required to issue prospectus because the general public is not invited to subscribe for the shares of the company. The third one is
Allotment of shares can be done with without receiving a minimum subscription. A private company limited can start business as soon as it receives certificate of incorporation. So allotment of shares can be done without receiving minimum subscription. So only minimum subscription anta ide. Like 90% of the total share has to be subscribed. Yes, total share do ಏನು ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಆ ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ಸ್ದು 90% ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೂಲ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಆ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ರೀಚ್ ಆಗದಿದ್ರೂ ಕೂಡ, ಮಿನಿಮಮ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ರೀಚ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸನ್ನು, ದಟ್ ಈಸ್ allotment of shares ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. It can allot its shares even without the minimum subscription or without reaching the minimum subscription. Yes, so a private company, it can directly start its business as soon as it gets certificate of incorporation. So ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದೇರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ನೀಡ್ business commencement certificate. Here under private company, it's like it is not compulsory to have the business commencement certificate. It's like as soon as you get your certificate of incorporation or incorporation certificate, you can start your business organization. The fourth one is a private company needs to have only 2 directors as against the minimum of 3 directors in case of public company. So public company ge 3 directors ಬೇಕು, public company ge 3 directors ಬೇಕು, but private company ge you need only 2 directors. Only 2 directors are required for a private company, whereas public company it requires 3 board of directors. So however, the maximum number of directors for both company is 15. So private irbodu, public irbodu. So it's like the maximum number of board of directors required for both the company is 15. So ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, 15 board of directors ಅನ್ನು maximum ಅಂತೇಳಿ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. So minimum, it's like the private company should have 2 members as minimum, and the public company should have 3 board of directors as minimum. The fifth one is a private company is not required to keep an index of members while the same is necessary in case of public company. So public company ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, it has to keep an index of members. It has to keep an index of members. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್. As membership is unlimited, it's like the public company has to prepare or keep the index of members. Yes, ಏನು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಇಂಡೆಕ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬರುವಾಗ there is no necessity of keeping an index, as the numbers of members are limited to 200. Number of members are limited to 200. So the next concept is public company. So a public company means a company which is not a private company. Any company which is not a private company is called as a public company. So as per the Companies Act, a public company is the one which has minimum of 7 members and there is no limit on maximum members, which has a minimum of 7 members, which has a minimum of 7 members and no limit on maximum members. So ಅಲ್ಲಿ maximum members ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ, maximum members ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ. Okay, so it's like minimum 7 ಇರಬೇಕು, maximum is totally unlimited. So
Public company is the one which has no restrictions on transfer of security. So the securities or the shares of the company can be transferred from one person to another person. So ಏನು ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಒಬ್ಬನಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಏನು ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಒಬ್ಬನಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಈಸಿಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರೇಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು another person. So there is no restriction on transfer of securities. In private company it's like there is restriction in transfer of security. So ಅಲ್ಲಿ transfer of securities ಅಲ್ಲಿ restrictions ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ transfer of securities ಅಲ್ಲಿ restriction ಇಲ್ಲ. So it's like it is not prohibited. It is not prohibited from inviting the public to subscribe to its security. So it is not prohibited from inviting the publics to subscribe to its security. So not prohibited from public to invite. Public from inviting the public. Prohibiting from inviting the public to subscribe its shares or securities. It's like the publics are invited. So prospectus are issued to the public. They are invited to purchase the shares of the company. Like it's like, see, under your private company it's like the general public are not invited to subscribe for the shares. So ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಇಟ್ ಇನ್ವೈಟ್ಸ್ ದಿ outsiders, that is the general public, by issuing the prospectus. It issues the prospectus and then it attracts the outsiders, that is general public, in order to subscribe for the share available in the company. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ a table that is the difference between public and private company in your textbook. So just go through. So that is already explained. So members may be, or your minimum number of directors, index of members, transfers of shares, invitation to public. So all these are already explained. So it is better that you just concentrate on this and you just copy this into your notes. Okay, ಏನು ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮ ನೋಟ್ಸಿಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So it will be easy for you to understand. So here the privileges which is provided in the textbook is nothing but the difference between the public and private company. So it becomes easy for you to compare, that is differentiate the public as well as the private company if you look into the table. So just copy this table into your notes. So the next concept is choice of form of business organization. Choice of form of business organization. So after listening to or after coming through all these different kinds of business organization, it is very important that you have to take a necessary decision or an important decision regarding which kind of business organization to opt. Yeah, so obviously a business concern cannot go on with each and every kind of business organization. See, each and every business organization has its own merits as well as demerits. Yes, so what a business concern has to do is like he has to think about the advantages which he gets from different kinds of business organization. ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So the first one is cost and ease in setting up the organization. Cost and ease in setting up the organization. So here it's like it may be a sole proprietor form of business organization or your joint stock form of business organization or any other form of business organization. Here the cost of setting up an organization becomes very important. See, not all the people or all the business concern will be equally
balanced with the finance, or the person, that is the business concern, not all the business concern will have a good amount of fund available with him. So as far as initial business setup costs are concerned, so sole proprietorship is most inexpensive way of starting a business organization. So it is most inexpensive way of starting the business organization. So the legal requirements are minimum, and the scale of operation is also small. Okay, so when it comes to your partnership form of business organization, it's like the advantages of less legal formalities as well as the lower cost is there. Okay, so because the reason why it faces the disadvantage is that it has a limited scale of operation. So it's like the advantage of less legal formalities will favor the partnership form of business organization, as well as the lower cost. Okay, so the minimum scale of operation also will favor them, but when coming to your limited resources maybe, or the public confidence on the organization, so all these will be the drawback for the partnership form of business organization. Okay, so when coming to your cooperative society, it's like it has to be compulsorily registered. So formation of company involves a lengthy and expensive legal procedure. Okay, so yelladaku, it's like all the kind or forms of business organization has its own plus and minus, it is pros and cons. ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇನ್, ಆರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್, ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ಗೆ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ to be compulsorily registered. So formation, company formation ಬರುವಾಗ it's like ಅಲ್ಲಿ lengthy process ಇದೆ. So the person who is a business concern has to think twice and then opt for a particular what kind of business organization. So sole proprietorship is preferred form as it involves least expenditure. So company form of organization on the other hand is more complex and ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಸಿಷನ್. So the second one is liability. So liability ಬರುವಾಗ the sole proprietorship and the partnership form of business organization, it has unlimited liability. Okay, so when it comes to joint in the family business, only the karta will have unlimited liability, whereas the other members, that is co-partners, will have limited liability. So cooperative form of business organization and company form of business organization, it's like the liability is limited and creditors can force payment of their claims only to the extent of ಕಂಪನೀಸ್ ಎಸೆಟ್ಸ್. ಏನು ಕಂಪನಿ ಎಸೆಟ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಲಯಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕಂಪೆಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಸ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಸೆಟ್ is only taken to pay the debts and the personal asset of the business concern are totally safe. In the situation like it's like the company, that is joint stock company form of business organization, gets advantage here. So when coming to continuity, ನಿಮ್ಮ sole proprietor as well as partnership form of business organization, here it's like it gets affected by the situations like death or insolvency or insanity of the owners. Yes, so ಅಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸಾನಿಟಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓನರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೆತ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂದು ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂದು ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಬ್ಬ ಕರ್ತ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ತಗೋತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಲಾ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಲಾ. ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಯೋರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ closed or wind up through the law. Okay, so it's like the continuity. When coming to continuity, the
cooperative form your joint stock company as well as your Hindu undivided family business has great of the advantage, because the business does not get closed because of death or insanity or insolvency of any members of the organization. So the fourth one is management ability. So when coming to management ability, so a sole proprietor may find it difficult to have expertise in all functional areas of the business. Yes. So ಪೂರ್ತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಮೇ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು what have or to carry out the activities or to function the business organization in a effective manner. So in other forms of business organization like your partnership and the other, that is like a partnership and the company, there is no such problem. So division of work among the members in such organization allows the manager to specialize in specific area, leading to better decision making. So this may lead to situations of conflicts because of difference in opinion among the people when it comes to your joint stock company as well as your partnership form of business organization. So partnership form of ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಎಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪರ್ಸನಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಎಸ್, ಆರ್ ದೇರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್, they can take up the activities in the organization in an effective manner. So if the organization operations are complex in nature, the and require professional management, company form of organization is a better alternative. So sole proprietorship form of business organization may be suitable where simplicity of operation allow even people with limited skills to run the business. So limited skill business ಅನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆನ್ ವಿತ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬೇಕು, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ if the organization is carrying out complex activity, if it needs or requires personalized or professional management, then the company form of organization is better suitable. So the fifth one is capital consideration. So capital consideration is also one of the important aspect when coming to the form or decision regarding the forms of business organization. So companies are in a better position to collect large amount of capital by issuing shares to a large number of investors. Yes, companies are in a better position to collect large number or large amount of capital by issuing shares. So partnership firm also have the advantage of combined resources of all partners. Partnership firms also have the advantage of combined resources of all partners. So but the resources of a sole proprietor are totally limited. The resources of sole proprietor are totally limited. So if the scale of operation is large, the company form is more suitable, whereas for medium and small sized business organization, they can opt either your partnership form of business organization or a sole proprietorship. Yes, if the amount or the business is a small sized or medium sized business, then you can select sole proprietorship or partnership form of business organization. Okay, so from the point of view of expansion, a company is more suitable because it is capable to raise more funds. Yes, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಸ್ ಮೋರ್ ಫಂಡ್. ಜಾಸ್ತಿ ಫಂಡ್ಸನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಸ್ ಮೋರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ದಟ್ in opening of the business organization, it issues shares and then raises. It's like when there is a huge amount of
what customers, that is shareholders. It's like the organization will be able to raise huge amount of fund, but when it comes to your partnership form of business organization and your sole proprietorship, it's like only their investment comes to what action. The fund which is available only with them can be utilized for the expansion. So if you are thinking about expansion, then joint stock form of business organization is better suitable. So the next one is degree of control. So when it comes to your degree of control, if direct control over operation and absolute decision making is required, so direct control beku, absolute decision making beku andre, you have to select sole proprietorship. So if the owners do not mind sharing control and decision making, if the owners do not mind sharing control and decision making, partnership or company's form of business organization can be adopted. Partnership or company form of business organization can be adopted. So the added advantage in the case of company form of organization is that there is complete separation of ownership and management. There is complete separation of ownership and management, and it is professionals who are appointed to independently manage the affairs of the company. ಇದಾಗೆ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಇಫ್ you are not interested in direct control of the business organization, and if you are willing to have indirect control, then you can select the joint stock company form of business organization. So the last one is nature of business. So when coming to nature of business, so if direct personal contact is needed with the customers, then in such a case, then you can go on with your proprietary form of business organization. Yes, that is sole proprietor form of business organization, or your partnership form of business organization. So for large manufacturing units, yes, when direct personal contact with the customer is not required, so company form of business organization is more suitable. So ನಿಮಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಜೊತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವೆನ್ ಯು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಅಂಡರ್ ಸಚ್ ಕೇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆನ್ ವಿತ್ joint stock company form of business organization. So this is all about the choice of form of business organization.